видите, возможно, какие-то банальные и простые вещи, которые предназначены для того, чтобы делать потолки в здании. So these are the sticks you put gyprock. То есть это то, на что можно помещать основу. So what we did was to take these and То, что мы сделали, то мы взяли эти вещи. We tried to use it in a completely different way. И постарались использовать их немного в другом, абсолютно в другом виде. So we put them all together and just made walls out of them. And the point was that actually we take something from a shop, borrow it, make walls of it, and after the exhibition we can bring them back to the shop. То, чем мы занимаемся, мы берем какие-то вещи из магазинов, преображаем их и затем мы их снова возвращаем в магазин. So this was an exhibition for a textile artist, and это была выставка textile? Тканей. Or like somebody who is trying to also make interactive textiles. So Кто пытался сделать интерактивный текстиль? So textiles do something when, like, say, get light when you sit on them, or do something like different. What do you expect of this material? То есть, чтобы получить что-то, то, чего вы, в принципе, от них не можете ожидать. То есть, нестандартные их функции. So that was also like corresponding to the textiles, the way we try to use this material and use it in a completely different way than usual. То есть, то, что мы пытались сделать, это использовать материалы абсолютно нетипичном для них виде. The next project Наш следующий проект это is connected with this site in this way that it's also located on a heritage site and on a... Наш следующий проект связан с морскими пейзажами, которые No, it's like a historical site. Это исторические. Я прошу прощения. Это исторические места. So it is located in the center of Tallinn. Находится она в центре Таллина. So in the center you can see a old town, and it is also one part of the fortification belt around the old city. В центре вы видите старый городок, и это также часть укреплений. So so it is part of this green zone. You see it's somewhere there. Видите эту часть, зеленую часть? And it is similar a bit to the fortification zone you have, but inside it is just we have old town. Но она чем-то похожа на нашу Брестскую крепость. So this is a site there. Да, вот эта часть. And this is also the border of the fortification. Вот видите границы, это самоукрепление. And the problem is that it's under very strong heritage protection. So actually you are not allowed to do anything. Проблема в том, что она находится под запретом государства, и вы не можете что-либо делать там. And in 2011, Tallinn had a very special year, which is like you will have this 1000th year of Breст. Tallinn was cultural capital of Europe for 1 year. И в 2011 году был очень важный для Таллина год. Это был год основания, да? Столица культуры Европы. Он был культурной столицей Европы. Да. So for this reason, one theater came to us and said that they want to build a temporary theater to this place. По этой причине один театр приехал к нам и решил сделать постановку.
and enhance or like take it inside the building and use it as a part of our new building. И исторические лестницы, мы хотели посмотреть на эти исторические лестницы, чтобы знать, в каком образе, в какой манере их можно было бы использовать для этого. So the theater we built, it was built only for 5 months, and То есть это временное строение для театра мы построили за 4 месяца. У нас было время всего 4 месяца. And it had to be also very simple, very cheap, and Оно должно быть очень дешевое, очень быстрое, да? And very fast to build. And it consisted of this one black box. Он должен был состоять из этого черного блока. For the theater play. Для театра, вот там показ, где должен был. And then we kind of used the staircases to have these all the additional functions on the staircases. Ну и также вот эта так называемая лестница, которая имела некоторые дополнительные функции. So this is the entrance. То есть, ну это вход, да. And you have a cafe and a small library and some small rooms for the technicians on the second floor. Но там было некоторые кафе, библиотека и здание для техники. Yeah. So this is a section. Да, Just a section. это была секция. And you can have here is entrance, here is a cafe. То есть, ну вот сначала идет вход, кафе, затем библиотека. We also were thinking of having a small cinema on the stairway, but actually they didn't build it. So what is important of this was to use the use of materials. То, что было главным в этом всем, это использование материалов и сами материалы. So this is made out of straw bales. Это все сделано было из сена. Из чего? Сена. Сена. And usually, if you build out of sienna, you build buildings and cover them with plaster. Вы строите здание и покрываете их пластиком. But as we only built for 5 months, so we could really explore what we can do with these materials and not to look at the restrictions that it usually has. Но у нас было всего несколько месяцев, да, и нам нужно было знать, что можно было сделать за это время, чтобы это не выглядело глупо. So actually, usually nobody ever had built, or we don't know that nobody had built such a building out of straw bales. Ну, мы не знаем, были люди, которые еще строили здание из сена. So we had to invent ways how to use it. Поэтому нам предстояла задача разработать, да, как можно строить из этого материала. That's black box. So it also had to be very quickly to build, and they built it in just 1 month. So У нас не было много времени, поэтому мы построили это за 1 месяц. So before building we had to really test how to build such high walls. Но перед тем, как осуществить постройки, нам нужно было узнать, как все-таки можно строить такие высокие стены. So the construction company built an example somewhere, and guys were just running against it to see if it is strong enough. Одна строительная компания все-таки помогла нам разработать постройку этой стены, ну и ребята проверили на прочность его. So actually they had to reinforce it with steel, so it would be more
укрепили их железом для того, чтобы оно более прочно. Also, we had wanted to have it be black, so we were looking of different kind of paints, and finally it was paint for concrete that we used. Также она должна быть покрашена в черный и с использованием бетона и краски для бетона. So, but as the straw bales were too hairy, then to get the paint, one guy was shaving all the building with his chainsaw before putting on the color. Нужно было быстро все это покрасить, и вот есть парень, вот он изображен, который побрил, я так понимаю, стены, да, для покраски. Yeah, it took him about 1 week to make all the around the building. Ну, понадобилась где-то неделька, чтобы все это сделать. Inside we had to plaster it because it came out that the straw bales absorb so much noise that otherwise it could not be in a theater. Внутри нам пришлось покрыть все это штукатуркой, потому что, как оказалось, было очень много шума внутри, который непозволительно для театра. Also, as the roof was very simple, just plywood and some rubberoid on top of it. На крышу положили рубероид. So we had an acoustical problem because if it would be just this plywood and it would be rain, then the theater would be just like inside a drum. Были акустические проблемы, поэтому нужно было что-то, так как если бы на рубероид все время падал дождь, ну, к примеру, шел дождь, такое ощущение, что мы бы на барабанах были. So we again used the straw just to lay it on top of it. So actually these are the workers. You could imagine they are working on a field, but actually they are building the top of the roof. На самом деле это показана крыша. Мы клали сено вниз рубероида. And another problem was Еще одна проблема у нас была fire protection. Для того, чтобы защитить, надо было защищаться от огня. Because it's really flammable and потому что он очень легко воспламеняющийся. And if you imagine that there are like 300 people inside, the fire protection department was very careful about it. И так как внутри могло бы находиться около 300 человек, могли быть некоторые проблемы с огнем. So there was a special liquid used to make it less burnable. То есть у нас была какая-то специальная жидкость, которая могла бы защитить и противостоять огню. And the main inspector himself came and tried to burn it, and it didn't burn. It did burn, but not too much. И некоторые инспекторы пришли все-таки проверить его на прочность и пытаясь поджечь. Ну, все-таки да, горит, но не совсем, немного. And what was also very important for us was this material, as it is like very invited people to come to touch it. And материал был очень важен для нас, потому что люди хотели прийти и посмотреть его на ощупь. So I think it really invited the people, and they really were quite astonished about the materiality of this building. Все-таки да, это было очень привлекательно для людей. Люди хотели прийти и посмотреть, что это за материал такой. And also, what was important about this material that it actually smelled. So smell is also sometimes a part of architecture. Еще очень важен был запах, потому что запах также привлекал народ, и это была одна из тех частей, из тех элементов нашей архитектуры. And in its sense, it could be said it's an ecological building, but actually, if you build something for 5 months, it is never really an ecological building. В целом, это достаточно экологический
утопическое здание, но если учитывать, что мы строили всего 5 месяцев, думаю, эта теория не очень работает. On the other side, it really attracted nature because there were some rats living. Here is a bird who had a nest here. А также, с другой стороны, это очень привлекало животных. Там, видите ли, была птичка. And after a few months, mushrooms started И to через grow несколько месяцев даже какие-то грибочки начали расти. and different kind of plants. Ну и всякие растения. Okay, trying to speed up. This is another building we designed. It's a sports hall in Tartu. Еще одно здание, еще один наш проект, это спортивный центр. And it is located here. Вот, посмотрите, где он находится. And it is next to a small, not river, but water, like small river, very small. Речка. Yeah, something. Да, он находится недалеко от небольшой речки. And we always try to look at the landscape and use landscape as very specific starting point for our projects. Мы все время смотрели на пейзаж, который нас окружает, и пытались его использовать как отправная точка для нашего проекта. So here there is a small water and it Вот посмотрите, там небольшая речка. and it has this kind of slope. And we extended the slope so the building was kind of inside of small hill. И таким образом она протекала, и само здание находилось на небольшом холме. So you can see here is a kind of raised landscape which makes the building smaller and. Ну вот посмотрите, таким образом она находилась на холме, да, и вот видите много деформаций специальной деформации, естественно, в здании, в строении. The building itself is very simple, like a box, but we try to. Само по себе здание очень простое, как ящик один. But we stretched out corners, so. Но мы немножко вытянули края. So and two of the walls are glass and two of the walls are just wood. И получилось у нас две стены сделанные из стекла и две из дерева. It is next to it is a highway which enters the city, so we wanted to make something like architecture you can understand in like 5 seconds. Нам хотелось. Данная архитектура, данное строение находилось возле дороги, и таким образом архитектура ее была доступна для любого человека в течение пару секунд. Взглянул в нее и все понял. We always try to also to really make the material something more three-dimensional, so it would have this kind of changing character. So we used these sticks that come out the building to even stress the shape of the building. Мы использовали разные материалы и вот некоторые даже способы, да, как можно варьировать с материалами. И вот там мы видели некоторые палки, которые торчали из стены. Но это был тоже один из элементов нашей архитектуры. So yeah, and this is a landscape from inside. Посмотрите, это вот черта как раз идет линия холма, да, на котором стоит здание. And it was a very funny story about this building. Есть очень смешная, забавная ситуация насчет этого строения. That we received an official letter from a guy who is working in a building in this place. Мы получили официальное письмо от парня, который работал вот там, в том здании. It says that on 14th of December написано, что 14 декабря that sun was mirroring again from the glass wall to his office space. Парень смотрел из окна на свой офис.
and the sun of that mirrored made chair almost into a fire. Это официальное письмо от человека, который работает там, где красная точка, и он просто сказал, что отраженный от стеклянной стены свет практически воспламенил одно из его кресел в его офисе. So we actually designed a laser, but we didn't want to do it. И таким образом случайно получилось, что мы сделали лазер. Another topic or kind of thing or could be glaze. It is like it's a donut or muffin with a glaze, and we want to think of architecture. Ну и следующая тема — это тема глазури. И, как вы видите, вот на данном пончике кекс. And like actually, muffin always has glazure. Ну и данный вид кексов обычно всегда имеют глазурь. So for us, like architecture should be something that you cannot take away from the building. So, Ну и для нас, для архитекторов, было важно определить, что может быть таким же, что нельзя отобрать у здания. so the project, which kind of refers to this topic, is a new film school which was finished half a year ago. Ну и проектом, поддерживающим эту тему, было здание школы фильма. So this is the site, and the university is a very dense university. It's like a campus here. Ну и видно, что постройка этого университета то есть очень густая достаточно. And it is located in center of Tallinn, and the problem is that there was absolutely no public space, only parking for cars. Ну и поскольку она расположена в центре Таллина, то также проблемой этого места является то, что вокруг одни паркинги и практически нет публичных мест, то есть общественных. So what was our proposal was to build a big stage, which actually makes all of this architecture of the house. Ну и основной нашей идеей, предложением было построение сцены, которая по сути и решила образ этого здания. Itself, it's a really simple black building which has which is very very simple, but that is a view from the back side. Ну и получилось такое достаточно простое черное здание. And the most important thing is this kind of stage which really defines the building. Ну и наиболее характерной чертой, как уже говорилось, является эта сцена, которая, собственно, и определяет внешний вид этого здания. So, and in this way we made a new public space for all the school. Ну и таким образом был решен вопрос общественного пространства для целой этой школы. And it is very nice because it is directed to south, so even already in March, when there was like 3 degrees outside, it became warm enough, so people were sitting there and drinking coffee. Ну и приятной чертой является то, что эта сцена расположена с южной стороны, и даже при 3 градусах тепла черные стены аккумулируют достаточно много тепла, которое потом отдают людям, которые сидят на этой сцене и пьют кофе. It wasn't about the color, it was about just it is closed, there is no wind, and it is just Ну и также это не только благодаря черному цвету, но и за счет того, что эта ниша закрыта от
on top of this stage there were rooms that needed sloped floor. Ну и над этой сценой как раз мы разместили аудитории, которые нуждаются в этом ярусном. So this is a cinema hall and a place for like spending time for students, and also which this is used for lectures. Ну и это используется как аудитория для лекций и отдыха студентов. And the building itself was very honest and simple, and all the construction or like communications were visible. Ну и здание по сути достаточно простое, и мы в целом даже не стремились закрыть какие-то инженерные сети. So our interior architect made this kind of signs to put on the tube, so everybody would understand how this very complicated machine of the building works. Ну и дизайнер интерьера He put signs on the tubes that what kind of liquid is going where. Такой интересной чертой стало то, что дизайнер интерьера обозначил знаками назначение каждой трубы, так что люди имеют представление о том, как это здание функционирует. Another similar project was the biggest project we ever designed, but that was a really huge shopping mall in Tallinn. Ну и это наш очередной проект, который на данный момент является самым большим из того, что мы проектировали. Это торговый центр. Ну, в центре Таллина. And the idea was that usually the shopping centers are closed and they have an atrium inside, but we were putting the atrium on the periphery or like on the edge. Okay, a little bit more about it. So yeah, usually shopping malls work like that. That there are very small like holes you get people in, and then there is a atrium inside, so not to let the people out, and they are very kind of they have no windows and they don't correspond to the surroundings. Ну и обычно торговые центры построены по такой схеме, что просто есть входы вовнутрь и атриумы уже внутри, но нет никакой связи с окружающей средой. So our proposal was to put it the shopping in the center and to let the people be with windows and on the side of the city. Ну и нашим предложением было сделать обратное, разместить функцию торговли в центре, а уже, скажем так, галереи разместить по краям, чтобы у людей была возможность визуальной связи с окружающей средой. And these kind of holes everyone had a different function, so that was what really defines the perimeter of the building. Ну и по периметру, скажем, в каждой ячейке размещается абсолютно разная функция, которая, собственно, и определяет. And we tried to make this facade as slight as possible, so we were trying to have very different kind of construction schemes, just some models. Ну и мы хотели сделать этот фасад настолько легким, насколько это возможно,